Okay, somebody over here? Okay, great. All right. All right. Good morning, everybody. Thank you very much for being with us here. And we want to thank Miami-Dade County for everything that you've done to prepare, be ready for the ongoing impacts of Hurricane Ian. And I want to give a special thank you to my colleagues at the Board of County Commissioners. We're here with our chairman, Pepe Diaz, Commissioner Danielle Cohen-Higgins, and we've been working closely with our superintendent, with our other academic institutions, with our cities. We've been working, all of us together, to protect our community from the storm's impact. And at this time, our prayers go out to all of the communities in the direct path of the storm as Hurricane Ian, now officially a Category 5 storm, prepares to make landfall on the west coast of Florida. Men and women of our Miami-Dade Fire Department, Fire and Rescue Department, including members of our Florida Task Force 1, stand at the ready to deploy across the state to support impacted communities, and we have already sent a team. This is a major storm, and its impacts are expected to extend well beyond the cone. Miami-Dade is now under a tropical storm warning, and we expect to experience tropical force winds throughout the day and through into tomorrow as tropical storm winds extend up to 200 miles outward from the hurricane center. And following yesterday's 5 p.m. weather advisory, our office, Miami-Dade County's Emergency Operations Center, was activated at a level 2 in order to ensure that all critical county personnel are deployed and available to respond as needed. We expect an estimated 3 to 8 inches of rain through Thursday, with a risk of flash and urban flooding. A storm surge watch is in effect for lower parts of Miami-Dade County, with a risk of 2 to 4 feet of storm surge possible, and with flooding due to high tides. And there is an continued potential for storm surge along the eastern coast. Also, a tornado watch is in effect countywide until 5 p.m. today. I'm very proud of the steps that Miami-Dade County has taken to prepare for this inclement weather. That includes wind, rain, and flooding, and much of which already began yesterday. County teams have been working hard for days since last week to prepare for the extra rainfall, and we urge all of our residents to be vigilant and to exercise a high level of caution. Out of an abundance of caution, we have closed many non-essential county services, both today, Wednesday, September 28th, and tomorrow, Thursday, September 29th. And this list includes libraries, parks, marinas, animal services, adoption services. And today's scheduled solid waste recycling pickup in Sweetwater, City of Miami Beach, and South Miami have been rescheduled for Saturday, October 1st. And as of 1 a.m. this morning, our Miami-Dade Transit service had to be suspended countywide. And this suspension includes Metro Bus, Metro Mover, Metro Rail, and Special Transportation Services, STS, as Miami-Dade is expected to receive tropical force winds sustained at 39 miles per hour throughout the day. We made the decision to suspend in conjunction with the Florida Department of Transportation, with Miami Beach, Miami. Their trolleys are also suspended for the time being. Our transit team is working diligently to protect our riders across the county, and we have operators on standby to resume transit service as soon as it is possible and safe to do so. And we encourage our transit riders to please regularly monitor alerts and check at miamidade.gov/alerts on the website. For a full list of county closures, please consult our website at miamidade.gov/IAN. We're seeing some power outages throughout the county, and we have a representative from FPL here to share a further update. So far, we're very lucky that we have seen limited damage from the storm, and our public safety teams are ready to respond across the county, but we continue to encourage residents to report
any damage through the Ready MDC app or by calling 311, which has extended hours. We continue to urge residents, be vigilant, monitor for impacts of the storm. If you do not need to drive, please do not go out on the roads. It's safer to stay off the roads. Remember, you all can help to minimize the impacts to our wastewater system by keeping manholes covered. Do not pry them open. This will minimize water usage in the morning, and we're asking you to please use less water. Everybody can help by minimizing their water usage today, especially during periods of heavy rain. We remind our community to please only call 911 if you have a medical or life-threatening emergencies. Use 311 to report flooding. Don't use 911. Use the 311 Direct app. And we are extending our hours, as I said, till 9 p.m. tonight. We answered over 5,300 calls yesterday. So we are there waiting if we need to provide you any assistance. And we are also sharing updates on social media using the hashtag Miami-Dade Weather to help us track where flooding is happening countywide. So please, if you want to report on social media a flooding situation, just use the hashtag Miami-Dade Weather. And we have county crews on standby, on alert, to go and help with draining flooded areas as needed. And we have been able to really prevent flooding incidents due to this preparation and our readiness. It is never safe to drive or walk into flood waters. Please turn around, don't drown. And you can report downed power lines to FPL by calling 1-800-4-OUTAGE, which is 1-800-468-8243. Again, residents can visit miamidade.gov/Ian for more important safety information and regular updates. For all of our visitors across the county and those traveling, Miami International Airport and our county's general aviation airports remain open, but we're seeing cancellations as a result of the storm. So we encourage all travelers to confirm your flight status with your airline before heading to the airport. Some airlines are offering rebooking for canceled flights, and we encourage you to check. And we will continue to keep our community updated throughout the day. We encourage you to stay tuned for updates in the media and by following Miami-Dade County and the Miami-Dade Office of Emergency Management on social media. So I ask our community in closing to please pray for the continued safety of all of the communities in harm's way on the West Coast and in Central Florida as they prepare for the hurricane's arrival. Thank you. God bless. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento, nuestras oraciones están con todas las comunidades en el camino directo de la tormenta, mientras el huracán Ian, que está muy cerca de ser una tormenta de categoría 5, se prepara para tocar tierra en la costa oeste de la Florida. Los miembros de nuestro Departamento de Bomberos y Rescate del Condado están listos para ir a ayudar a las comunidades afectadas en cualquier parte de la Florida. Después de las noticias de ayer a las 5 de la tarde, el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Miami-Dade se activó en el nivel 2 para garantizar que todo el personal crítico esté listo para responder si es necesario. Esta es una gran tormenta y se espera que sus impactos se extiendan mucho más allá del cono. Desde ayer, Miami-Dade está bajo una advertencia de tormenta tropical en todo el condado y esperamos vientos con fuerza de tormenta tropical durante todo el día hasta mañana. Aunque el condado de Miami-Dade no se encuentra en el cono de preocupación del huracán Ian, estamos preparándonos para el mal tiempo que ya empezamos a ver desde ayer, incluyendo mucho viento, mucha lluvia y posible inundaciones. Esperamos de 3 a 8 pulgadas de lluvia hasta el jueves, con riesgo de inundaciones repentinas. Una alerta de marejada está vigente para las partes bajas del condado de Miami-Dade, con riesgo de 2 a 4 pies
de marejada y posibles inundaciones debido a las mareas altas. Una alerta de tornado también está vigente en todo el condado hasta las 5 de hoy. Estoy muy orgullosa de todos los pasos que hemos tomado en el condado de Miami-Dade para prepararse para el viento, la lluvia y las inundaciones, muchas de las cuales comenzaron ayer. Por precaución, hemos cerrado muchos servicios no esenciales del condado hoy, miércoles 28 de septiembre y mañana a las 29 de septiembre. Esta lista incluye bibliotecas, parques, puertos deportivos, adopción de animales y la recolección regular de reciclaje y desechos programadas para hoy en Sweetwater, la ciudad de Miami Beach y el sur de Miami. Y a partir de 1 de la mañana, nuestro servicio de tránsito de Miami-Dade se suspendió en todo el condado, incluyendo el Metrobus, Metro Mover y Metro Rail y los servicios de transporte especial. Tenemos operadores listos para reanudar el servicio de tránsito tan pronto bajen los vientos tropicales y sea seguro. Esperamos reanudar el servicio completo mañana, jueves 29 de septiembre, pero invitamos a los pasajeros del transporte público a que revisen regularmente las alertas en miamidade.gov/alerts. Hasta ahora solo hemos visto daños limitados por la tormenta y nuestros equipos de seguridad pública están listos para responder en todo el condado. Continuamos invitando a los residentes a estar atentos y monitorear los impactos de la tormenta. Y para más información, visiten miamidade.gov/Ian. Por favor, no llamen al 911 a menos que sea una emergencia grave. Si necesita reportar alguna inundación dentro de las áreas no incorporadas de Miami-Dade o la ciudad de Miami, llame al 311 o use la aplicación 311 Direct. 311 va a estar operando en horario extendido hasta las 9 de la noche, hoy y mañana. También pueden compartir información en las redes sociales usando el hashtag Miami-Dade Weather para ayudarnos a saber dónde están ocurriendo inundaciones en todo el condado. Tenemos equipos adicionales listos para asistir las zonas gravemente inundadas. Gracias y oramos. Gracias. And now our chairman, Pepe Diaz, please. Thank you, Madam Mayor. And I want to start out by thanking God for the miss of this Cat 5 storm. It could have really been devastating to our area. But at the same time, we have to have our prayers for those that are in the path of this massive monster storm. We need to pray and basically continue to keep them in our thoughts and prayers. I also want to thank the mayor, the administration, all the departments for working together along with the cities and preparing for the storm. My colleagues going out there and supporting the areas and working together with the people and the departments. Also, I want to thank publicly South Florida Water Management for working diligently to lower the canal limits to have capacity for the water that came in and that's still coming in. We have lowered and opened the 2 back pumps, which is C421 and 422. They have received a lot of capacity of water. That has helped us tremendously in many areas. There's still flooding in many parts of Dade County, even with all the efforts and everything that was done. But working together, we have minimized that drastically, and that's important. I also want to state that as we recover for the amount of rain and the things that have happened, those that are going to need a lot more help in the future, we are going to be supporting an effort with GEM, an organization, to make sure that we could help those that are not as fortunate as we are in Central Florida. So, por este lado, quiero darle las gracias a Dios primeramente
por otra vez que no lo impactó una tormenta de esta magnitud, que es un monstruo de tormenta, una categoría 5 en estos momentos, y que está afectando el centro del estado drásticamente, y muchas personas que están en el camino tenemos que estar orando y pidiendo por ellos. A la misma vez tengo que darle las gracias a la alcaldesa, todos los departamentos, por trabajar en conjunto, arduamente, para trabajar en la forma de prepararlo, en lo que hemos hecho, también conjunto con mis colegas, que está aquí el comisionado Cohen Higgins, y todo lo que están trabajando en conjunto. Tengo que darle las gracias personalmente al manejo de agua del sur de la Florida, que llevo desde miércoles trabajando con ellos, bajando los niveles de canales, preparando para esta tormenta la cantidad de agua que vino. Las bombas grandes se desplazaron esta mañana en la madrugada y anoche para reducir los niveles de agua y poder trabajar. Esta tormenta ha sido grande para nosotros en lo que se llama el agua y un poco de viento, pero hemos podido manejar el agua drásticamente. Aunque ha habido inundaciones en alguna parte de Dade County, no fue a la magnitud que puede haber sido. Por ese lado tengo que darle las gracias a todos de nuevo, y que con la ayuda de Dios, con la tormenta, el agua que queda y los vientos que queda, vamos a poder manejarlo adecuadamente para que no haga más inundaciones. A la misma vez tenemos que pensar en aquellos que están en el camino de la tormenta y en ayudarlo, y vamos a ver si como podemos empezar un relevo de ayuda para ayudar a esas personas con la organización GEM, que es una organización de ayuda también, que ya están desplazados y ya están preparados para moverse en el área para empezar a ayudar a las personas. Ya hablé con la alcaldesa y la persona para ver cómo podemos ayudarlo en el futuro. Con eso, muchas gracias, alcaldesa. Thank you, Mr. Chairman. At this time, we're going to hear from Armando Fernandez representing FPL. Thank you. Thank you, Mayor. Thank you, Chairman. FPL is finalizing final preparations and is ready to respond to Hurricane Ian, a major hurricane that is expected to cause widespread and extensive damage. Our restoration forces are in place. We have 16,000 men pre-positioned throughout the state to respond to this catastrophe. FPL is actively responding to outages caused by feeder bands. As they move in closer to shore, FPL customers should be finalizing their final preparations and keeping safety at the forefront on everything they do. No electrical system is hurricane-proof. We expect widespread damage and outages, but the improvements we have made to strengthen the grid since the historic 2004-2005 hurricane season will enable us to restore faster. We recognize that our customers are anxious as Ian moves closer to Florida, but we want to assure them that we are prepared to serve them. We thank our customers in advance for their patience with what we know will be a challenging next couple of days. Please know that we will be out in force as soon as it is safe to work. Thank you. That would be men and women, right? Okay. Commissioner Cohen Higgins? Oh, thank you, Madam Mayor. Good morning, everyone. Representing South Dade and District 8, thankfully, no news is good news in a situation like this. I toured the district last night and this morning, and thankfully, we're experiencing minimal flooding. Our lakes remain low, as do our canals. I thank the South Florida Water Management District for the incredible work that they did in preparation for the storm, in addition to our Madam Mayor and our Chairman. I also want to thank Mayor Mirabot of Cutler Bay, who has been out every single day with the South Florida Water Management District, making sure that we have pumps on hand and that everything is lowered in preparation for flooding, which as of yet we have not experienced. It is important to note that we are not out of danger yet. Please remain vigilant. The storm is expected to pass us by the end of the day today, so remain inside and remain very, very careful. In addition, now is the time to check on our neighbors, especially our elderly. If there is someone that you know in your neighborhood that may not have assistance, may not have access to information, please do a check-in call and make sure our neighbors, especially our elderly, are okay. Thanks so much to everyone, and stay safe. Thank you, Madam Mayor. Thank you so much. Who else is going to be?
At this time, we'll have our translation. Haitian Creole. Thank you, Lionel. Thank you, Madame Mayor. Bonjour tout le monde. Jodi a nous étant prière nous avec monde qui différentes communautés qui a souffert avec passage Ian. Kounia Ian a changé en catégorie 5 et il pourrait l'aborder côte ouest Floride là. Côté il déjà commencé faire un pile de dégâts. Nous avons une équipe nous qui déjà déployée pour aider dans toute région. Pour le moment, dans la région Miami-Dade, nous avons un avertissement pour tempête tropicale qui a pété zèle Kounia. Pour le moment, tout, nous avons EOC qui est activé dans le niveau 2 pour capable permettre que toute équipe Miami-Dade réponde à nécessité lorsque c'est nécessaire dans la région que nous sommes. Nous prévoyons que dans le moment qui va venir, nous sommes capables de environ 3 à 8 pouces la pluie qui est capable de tomber et ça est capable de causer un pile inondation. Et à partir de 5 heures l'après-midi, il y a une possibilité tout capable de tornade. Donc, nous avons à la fois la pluie, vent avec inondation, plus tornade qui est capable de gagner dans le moment qui va venir. Pour le moment, nous fermons tout service qui n'est pas essentiel, comme la bibliothèque avec parc. Hier soir, à 1h du matin, service transit est fermé tout, est suspendu, et opérateur continue à travailler, de sorte que pour reprendre service aussitôt que possible, d'ici le 29, toute bagaille est capable de retourner dans la normale. Quand Miami-Dade, vous êtes capable de signaler tout ça qui a passé tout lorsque vous allez dans miamidade.gov/alert et nous continuons à travailler sur Ian, vous êtes capable d'aller dans miamidade.gov/Ian. Tant pris par les 911. 911, c'est si la vie moun en danger. Mais si vous avez besoin de rapporter quoi que ce soit pour cyclone qui a passé, faites 311 ou bien aller dans l'application mobile Ready Miami-Dade, MDC. Pardon. Ou bien vous êtes capable de faire tout dans 311 alerte. Tant pris, pas conduire, pas marcher dans de l'eau, pas mettre la vie nous en danger pendant la période cyclone. Utilisez moins de l'eau la caille nous et essayez tout participer dans la réduire quantité de l'eau qui a entré dans le système là. Le nous fermons tout égout qui devant la caille nous lorsque nous pas quitter ouvert pour attraper l'autre de l'eau. Si nous trouvons que y a un problème électricité, pas moyen courant qui tombe. Ça pour nous faire prendre téléphone nous relais 1-800-468-82-43. Après prendre 1-800-468-82-43. Ensuite, nous avons dit l'aéroport international Miami était ouvert, mais tout le monde doit attendre capable de ou bien annulation ou bien retard dans le vol. On nous prie pour sécurité tout le monde. Merci en pile. Merci. Okay. Questions? Dos preguntas referentes a los recorridos que hicimos esta mañana. Vimos una afectación bastante en la red eléctrica, sobre todo en North Miami. Se hablaban de varios miles de personas. Más o menos cuántos exactamente y cuándo estarán reparadas. Una pregunta para FPL. La otra pregunta es sobre también, esas mismas personas eran afectadas por árboles que cayeron sobre casas. Recogieron, pero dicen que hoy no va a haber servicio de recogida. Ellos temen que como hay alerta de remolino, de viento, entonces puede ser peligroso. Mike, where's Mike? Okay. Can you hear the question? Absolutely. Okay. Buenos días. En este momento tenemos como 18,000 clientes de la FPL aquí en el condado de Miami-Dade sin electricidad. Pero nosotros estamos activamente trabajando los trabajos o esperamos que esos números vayan bajando durante el día. Respecto a las matas, si nosotros tenemos que hacer unos arreglos y tenemos que cortar árboles, nosotros lo vamos y lo recogemos nosotros. Tenemos equipos que recogemos las matas y nosotros tenemos que cortar para arreglar el red eléctrico. Yeah, and for the county, we're still doing bulky, right? You can send me that. Tenemos equipo afuera en la calle ahora mismo recogiendo árboles que se ha caído. Soltamos allá afuera y tenemos oficiales allá afuera también buscando basura o cualquier cosa que se de tormento en el condado de Miami-Dade County. Sí, el condado no ha terminado el servicio de bulky waste hoy tampoco, but should they call 311? Yes. Lo mejor es que llamen al 311 para reportarlo.
Sí, esta era la pregunta que nos hacía la gente esta mañana, porque si no van a recoger esto. Era bastante. El condado sí, donde tiene el servicio del condado de La Mata, y estamos recogiendo. 311. 311. ¿Tiene algún balance de los árboles que han caído? Vimos árboles sobre casas. ¿Ustedes tienen algún reporte? Si está en su propiedad, nosotros no podemos recoger, pero si afecta la electricidad o si está en el área donde recogemos, sí podemos recoger. Any other questions? If anybody wanted that in English? Okay, very good. Okay, thank you so much, everyone.